Naami karon sa Jollibee drive-thru. See you later, guys. Bye. Late na ko, actually. So, hello guys. Good morning again. And anak ko sa office. Kalamansi. Oh, well, kung sa uban, kilay is life. Ako, eyelashes is life. Guys, out na. Bye! Uy, kita ka niya, oh! Hi guys, good morning. Time check 1 AM in the morning and naami karon sa Jollibee drive-thru. Ipanggot to mga kiddos. Nag-request sila Jollibee. Pakita dito. Nag-wait lang mi sa mo order. Wait lang mi sa mo order. 5 minutes pa man daw. Morning order. Nuggets with salad pa din. Saka cheeseburger with large fries. Wasa ng drinks na doon. Green! Na mong order guys. Pero namin ulit. Home na guys. Okay. Careful. Tagsa mo ni kuya og pag-carry. Kuya. Go. Carry all. No. Just bring the bag. Careful kuya ha. I-hold sa kuan kuya. Sa lubot lapit. Magmalisod naman si kuya. Very good. Sa'yo mag-order gani kuya? Chicken, no? Chicken. Ate, chicken food. Kadadi burger. Okay. So, eat na eat. Open. Chicken nuggets with sriracha. Asang sriracha? Sriracha. Mas ganang pa ni sriracha kay medyo spicy gamay. Kain. Still awake? Hello, boy. Napipod ka og kamata na. Natugaw po di ka. Zara! Zara, look at the cam. Say hi. Hi, boy. Bye-bye. Hi, guys! Sumanamig kaon and padong namin mo is sleep. Okay, say goodnight to the vlog. Kuya, come on, kuya. Vlog. Okay, good night na ta kay work pa si mami tomorrow. And kamo school pa. Actually, mga kiddos is afternoon pa man lang class. So, say good night. Good night. Good night, daddy. Bye-bye. Please like and subscribe. Bye. Bye. Good morning. Wala akong duty, so mag-prepare sa ako, maligo sa ako, dayon go na dayan. It's already 5:20 in the morning and late na ko. Oh my god, bigyan ako mata. So, see you later guys.
Hi guys, man ako ligo and then dito na ako mahimot sa office. May makeup and then wapa ko ipanod. Nag-jacket lang ako kay magmotor manggugo. So, see you later guys. Bye. Late na ko actually. Bye. Ako sa Dipolog Airport and napa ko sa parking lot. Padong pa ko sulod. Late na ko. 5:50 na mo in 5:30. Gosh. So, mo ni ang entrance sa Dipolog Airport. Na-assign ko sa Cebu Pacific Cargo sa manin mong office. So this is our office. Mamaya. So hello guys, good morning again. And nala ko sa office and then medyo mingaw pa man karon, wala pa yung nagpa-cargo, pa yung nangabot para magpa-cargo. So, galang karon, checking emails, replying emails, and then morning shift ko, so 5:30 to 3 p.m. So, okay lang. Sayo kaya pero okay lang. And sayo man po mo ulit. I'm a cargo agent from Cebu Pacific. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. Calamansi. Krabby Patty! So, among cargo karon guys is calamansi. So, daghan ang calamansi karon. Nasa 2 tons. No, 3 tons yan. 3 tons ang calamansi karon. For Manila na siya nga shipment. Halos everyday na ilang cargo. Update, it's already 8:44 and close na mi sa acceptance sa cargo. So actually 8 AM mag-close. Among flight card is duha lang, 1-4 Cebu and 1-4 Manila. So close na mi. So mag-wait na lang mi sa airplane. And ang plane sa Cebu is nilupad na sad. So Manila na lang among gihulat.
So, simple na itong makeup, no? Kaya wala tayo ngay magpa-over. Sure. Tada! Okay. Actually, mas dali ko mag-makeup ko na kaya lashes. Fake ka na akong lashes, guys, ha? Fake. So, well, kung sa uban, kilay is life. Ako, eyelashes is life. Okay. Char. GGSS lang. Hi guys, update. Nag-out sa ako karon kaya mag-asikasos ako sa mga kiddos for school. And then, balik na po ko. Hi guys! So, naan ako sa balay. And then, ang mga kiddos sumana sa ligo, ang iles. Ate, mana ka kaon? Mana. So, prepare lang ko nila. And then, prepare ko silang balon and sa bag. Go na dayon. Alauna ilang klase. Si Ate Dana 1 to 3, kinder pa man ni siya. Then si Kuya Uno, grade 2. So 1 to 5 iyang klase. Kuya, come here sa outfit check. Ready for school? Yes. Yeah. So what day is today? Why you're wearing PE? Thursday. Thursday. Okay. Hi guys! So, padong may maghatod sa mga bata sa school. Kuyo po dong baby dress. Kuyo. Say hi. Hi! Say hi, Kuya. Ate. Bye-bye. Be good sa school, okay? Stand up. Hi. There we go. So, among lunch is lechon. Char. Dugay na kayong lechon. Saan sa? Sa dede? Since January 18. Pinuriting lechon. Huwag kamay. Grabe siya guys. Nag-dessert nag-ice cream niyo kung gamay ra ko Kiniragi hatag. Grabe. Isa na kahungit. Grabe. Mga kamay. Ano bitaw? Grabe. Nang prank po siya. Oh my God. Hi guys. Padong na po ko sa office. Balik ako sa office. Magmotor ako. Bye-bye, Daddy. Daddy. Ini-turns. Pagtongers. It's okay. See you guys. Bye. Hi guys. Out na. Bye. Uy, kita ka niya, oh. Say hi, Ford. Bali, maulang, Ford. Thank you. You're welcome. Out na ko, guys. So, ano pa na ako ka-on sa school. By 3 PM ang sadyang out. So, drive sa ako. Bye. Hi, Ate. How was your school? Good.